דבר למיקרופון. הארץ השטוחה. לגבי הארץ השטוחה. כן, לגבי הארץ השטוחה. יש 7 ריקים למעלה לפי הזוהר. השאלה אם הגענו בכלל ל7 ריקים, בכלל יש אפשרות כזאת? כן. כל הדברים האלו שנאמר בזוהר הקדוש, יש כמה שכתבו בדיוק היום ראיתי, אחד כתב לפני 14 שנה בספר שלו, הם טוענים שכל המקומות, יש רקיעים למעלה ויש רקיעים למטה. זאת אומרת, הם טוענים שהרקיעים האלה נמצאים באדמה, והרקיעים שלמעלה הם רקיעים רוחניים. אבל אנחנו יודעים בגמרא וברמב"ם בהלכות יסודי התורה, כתוב בהלכות יסודי התורה, פרק א', פרק ב', יש לנו מעשה מרכבה ומעשה בראשית. כתוב במעשה בראשית שה7 רקיעים האלה הם גשמיים. אנחנו לא מדברים על עולם רוחני בכלל. זאת אומרת, שכתוב גן עדן וגיהנום, הרמב"ן מסביר שגן עדן יש אותו בעולם הזה. הרי כתוב שגן עדן, שהעולם הזה הוא אחד מ60 בגן עדן. אז זאת אומרת, הגלובוס שמציירים לנו, זה לא המקום שאנחנו חיים עליו. הגלובוס הוא שקר, זה דבר ראשון. אז לגבי הרקיעים, כן, יש רקיעים למעלה בשמיים. יש מחלוקת איפה השמש נמצאת. או ברקיע השני, או ברקיע הרביעי. הכוכבים נמצאים ברקיע התשיעי, בגלגלים, זה נקרא 9 גלגלים, 7 רקיעים. בכל אופן, הרקיעים האלה הם קיימים, הם גשמיים. זבול וכו' וכו' כל אלה. גם מה שכתוב, 7 ארצות, ה7 ארצות האלה, למה באים אלה מהדור האחרון סוברים שהם בתוך האדמה? כי הם גדלו על הכדור המתגלגל שסובר שיש גלובוס. אז אם אנחנו סוברים שיש גלובוס, אז חייב להגיד שהזוהר לא טועה. אז איפה 7 ארצות? בתוך האדמה בלויים. לא נכון. an inch above the surface. Felix Baumgartner, he would have been about 2 millimeters above the surface of this globe. That's his edge of space jump. וכן, העולם שטוח. הנה יש לך עוד אישור. או ליתר דיוק, מעולם לא ראיתי שהוא עגול. יש עליי יותר מ-19,000 שעות טיסה. אני מעולם לא ראיתי עולם עגול. ואני מגיע לגבהים גדולים. אני מעולם לא ראיתי עולם עגול. אני מעולם לא ראיתי עולם עגול. ואני מגיע לגבהים גדולים. Turn. I think I'm going to solve it. All right, go ahead. Okay, the Earth looks pretty flat to me. Yeah, that's it. With every rabbit hole, the truth is placed directly in front of you. Yet it is up to you to find it. What is truth? Well, it purifies your soul. The truth can set you free. And for the millions of truthers walking every corner of our earth, I beg of you to walk with us. There's much more to life than we were told. This world is not what you think it is. You have been lied to on a massive scale. For the future of mankind, it's about time you started to pay attention. So this idea that they go, oh, I see the curvature of the earth, and this, no, you don't. You don't. I'm sorry. The vehicle has exploded. We just hope
strap yourselves in tight for this ride. Yeah, I just stopped by because, are you aware of that there's a rumor on the internet? Vic, did something strange happen then? Something is wrong. We have a problem. The problem is that society blindly accepts the pseudo-science narrative, but regardless of their propaganda or their agenda, they know that it's all coming to an end. See the curvature of the earth? That's a fisheye lens, dude. And people would tell me, Hitler, I'll give you that. NASA is a lying government entity, right? But what about Red Bull? Red Bull is just an energy drink. And I saw Felix Baumgartner jump out of the space capsule. Flat Earthers did a great job of debunking that. Of course it's a fisheye lens, it's not even a question. What most people don't know is that Neil deGrasse Tyson, you know, the science priest of modern day, that everybody loves and they listen to him. Oh, he's so smart. Well, he is a smart man in the sense of he knows that we debunked the shit out of that. And that dude who jumped out of a perfectly good balloon, Felix Baumgartner, edge of space jump. Now, you know, I don't have a problem if he does it, but the honesty of it would greatly diminish what I think people thought he was actually doing. And not only that, they made sure to photograph him standing there with a really wide-angle lens, which curves horizontal lines. So in the photo, you see this curvature of Earth's surface, and he said, wow, he's in space, look at that. No, he's not. At that height, you don't see the curvature of the Earth. You just don't. That stuff is flat. So we put so much pressure on Neil deGrasse Tyson to come clean. He had to. We exposed Felix Baumgartner. That's a complete fisheye lens. There's no curvature at all on this Earth, let alone they're trying to sell it as 23 miles up, there's curvature. Even though people will sit there and swear they saw curvature out of an airplane 10 miles high. Yeah, okay. So your priest Neil deGrasse Tyson admits 23 miles up, no curve. How do you feel about that? All right, maybe you say that's no big deal. Okay. Even though Felix Baumgartner himself said he could see the curvature of the Earth. It's almost overwhelming. When you're standing there in a pressure suit, the only thing that you hear is yourself breathing. You can see the curvature of the Earth. You can see the sky is totally black. You can see the curvature of the Earth. You can see the curvature of the Earth. You can see the curvature of the Earth. That's 120,000 feet, 4 times higher than most passenger planes fly. So that should make you go, right away, what's going on here? Who's lying, right? But you don't think there's an agenda here? You don't think people are lying here? Fast forwarding to recently, Richard Branson, his ugly ass, Mr. Billionaire himself. So you go 63 miles up, you would all probably assume that, of course, you could see this giant curve of Earth. You're 63 miles up, holy shit. Richard Branson supposedly goes up 63 miles, even though it's nothing but fisheye lens footage. We exposed that. Here comes Neil deGrasse Tyson again, damage control time. Oh, by the way, you didn't ask, but I'm going to tell you. Do you know how high up above the Earth he was? No. So if you take a 63 miles. Well, yeah, tell you right. So take a schoolroom globe, and that's how high above it is he? So he's about 2 millimeters above the surface of a schoolroom globe. So nobody has seen the curvature of the Earth from that height. I just want to make that clear. You can't see the curve out of an airplane, right? 10 miles. You agree? I hope you agree so far. Okay. So 10 miles up, no curve. Red Bull 23 miles up, no curve. Branson 63 miles up, no curve. So where is this curve at that you swear by? Because if you live on a ball, I don't care how big the ball is, it could be 4 times the size of what they told us, you would still see a physical curve at some point. That's what
the horizon's supposed to be. That's how the sun is going. I mean, there's a curve of the earth. All these theories involved with the curve of the earth get thrown out the window. That's what happens with a new company. This is the fiction section. Fiction means it's a made-up story. Oh, hey, Elmo, I bet we can find your Galactic Gale comic book here. But they trick you to believe something else. Not every pilot instantly connects the dots and keeps quiet. Sometimes it can hit them 25 years later. Hier in Australië. En dan is, want dit ding behoudt zijn stand, dus dit blijft blauw en dit blijft bruin. Het is niet zo dat we opeens omklappen de verkeerde kant op. En dit was voor mij dat ik dacht, oh man. Waarom heb ik dat nooit eerder gezien na 25 jaar in cockpit? Dus zo geïndoctrineerd zijn we dus allemaal. Ja, het is gewoon heel vervelend. Het is gewoon heel vervelend. Dat je daar al die jaren naar hebt gekeken en dat het kwartje nooit is gevallen. En ook zeg maar, toen ik eenmaal wist dat de aarde plat is, dat je naar buiten kijkt en dat je denkt, waarom heb ik nooit gezien hoe plat het eigenlijk is? Better late than never. Most pilots may have skipped over their training manuals. In their Flight Dynamics Summary, Section 112 explains all you'll need to know about what you're flying over. Heck, the military knows the same thing. NASA admits it as well. In tons of documents available to the public. They just assumed nobody would pay attention. כבוד הרב היקר, אני פה פונה אליך לאור מה שכתבת והלאום הזה וההשפלה הזאת וההבל הזה, אני מוכרחה לשתף אותך. ברשותך, לפני 10 ימים היה לי חלום טוב, חלום שלום. באמצע הלילה סיפרתי את זה לחברה שהיא בלנית והיא מלמדת אותנו בבית הכנסת כל שבת, באמת צדיקה גמורה. והחלום היה שאני מתעוררת, אני חולמת שאני רואה את כל העולם פרוס לפניי כמו מפה על שולחן עגול, וסמרטוט מלא עובש וסחי ולא יודעת מה, כאילו יד נעלמה כמובן מלמעלה, השתבח שמו לעד, לוקחת את הסמרטוט, מרימה את הסמרטוט, ותוך כדי זה שהיא מרימה אני רואה את כל העולם פרוס בהוד והדר, באור שאי אפשר בכלל לתאר, וכולי מתמלאת שמחה בחלום עצמו, ואני בהתפעמות, אני זוכרת את התחושה שהתעוררתי מזה, וממש שמחה שטפה אותי, ואני רואה את כל הארץ שטוחה כמובן, וכמו על מפה מצוירת בצבעים, ואני מתעסקת בצבעים זוהרים שבאמת עין לא ראתה. זאת אומרת, אי אפשר בכלל לתאר את זה, את ההוד וההדר, את הבהירות ואת הזוהר שהיה שם על כל הארץ. אז עם זה התעוררתי, סיפרתי את זה לכל הבנות אצלנו בקבוצה בבית הכנסת לכולן, ובאמת זה גם לילדים שלי, בין יקבלו מה שיקבלו. זאת אומרת, אני הולכת עם זה כמו איזה סוד של תקווה משמיים לכל הטוב הזה, שכל הזמן הייתה בי שאלה, הרי אנחנו לא יוצאים ממצרים, עם כמה שאנחנו במקום נוראי, ואנחנו על האדמה הקדושה, אז אמרתי, הנה, ריבון עולם מראה לי, אני לא יודעת מה, שהנה יעלה מסך שחי כזה מעל כל מה שקורה פה, והתגלה כל הזוהר וכל התפארת בהדרו. אז גם ציירתי את זה כסקיצה מהירה לפני שבת בבוקר, זה היה לי בין 5 ל-6, בין כל ההכנות לשבת בבוקר, בכמה דקות אמרתי אני הולכת לצייר את זה. אני ברשותך אשלח לך, אבל זה מרטיט, זה בקטנה, כי זה באמת היה בכמה דקות שעשיתי את זה. אבל אני אישית נשבת ומחזקת את פועלך, ובאמת תזכה לכל הברכות וכל מה שאתה מלמד יופץ וייכנס ללבבות כל מי שצריך להיכנס אליו, ונזכה לגאולה ברחמים. אמן במהרה, אמן, אמן, אמן.
And that's their sole purpose, that it has always been their sole purpose. That is the magic of engineering. I would wear a mask on my face in a nanosecond, but unfortunately we lost the technology. It can take days, even weeks, to produce just a single image. The dazzling final results, enough to keep us all dreaming. לא יגיעו למאדים. לא יגיעו למאדים, לא נחתו על הירח, אין דבר כזה חלל, חלל זה דבר מת, אי אפשר לעבור את כיפת הרקיע, אין חלל, אין לוויינים בחלל, תתעוררו. לוויינים יש, היחידים זה בבלוני אוויר, שנאסא הם הארגון שקונה הכי הרבה גז, אליום זה נקרא, נכון? אליום כי הם מעלים לוויינים בבלוני אוויר. אם תראה לי תמונה... From the documents to the imagery, they are not flying around a curve heading to outer space. They are flying over a stationary, flat plane. Stop falling for the illusions. Every rocket goes up and then levels out. Most of NASA's rockets launch from Florida and head towards the Bermuda Triangle. Well, besides the occasional... They're not shy about showing the truth in plain sight. 125 alleged miles up, and they show you our level horizon with a local sun. Then quickly switch cameras to their fisheye lens, as if that didn't just happen. You have to pick one. You can't have both. Looks as if their cameras go about as high as most hot air balloons do before they burst. Who do they think they're fooling? But let me guess. You saw the curvature in the images from satellites. The thousands of magical orbiting aluminum tin cans floating in space. It's all animation and games until one comes crashing down on your squad. Many crashed satellites have been reported the world over. And the one thing they all have in common is giant helium balloons attached to them. Of course, satellite technology is real. We get our weather information, communication equipment, and even some internet service from them. Look up Google Loon, for example. It's not that they wouldn't use the magical floating satellites if they could, it's that they don't physically exist, nor does the globe. They have been sending these up one at a time since it all began. I will allow them to explain it. He got a patent on that in 1950, and those early balloons were so large they didn't have any way to launch them, except they actually launched them from aircraft carriers. Modern scientific ballooning was born. It was also the genesis for NASA's newly developed super pressure balloon. The reason for super pressure ballooning is they have absolutely stable altitude, day, night, and it doesn't matter how cold the atmosphere is. They are sealed. So your shape is always the same, you always displace the same amount of air, and therefore you have the same amount of buoyancy all the time. This day-to-night altitude stability allows super pressure balloons and the... Hi, I'm Matt, and this is NASA Now. NASA's been using balloons for science research for over 30 years. The exploration that can be done on balloons is continuing to grow. The standard balloon that I fly is about 660 feet long when it's made. So when it's inflated, it's over 400 feet tall by 440 feet wide. Think of a dome stadium. That's how big my balloons are. So let me get this straight. It is now public knowledge that they send up satellites on massive helium-filled balloons. As you should know, NASA is the largest consumer of helium in the world, for obvious reasons. But the issue with society is that they never critically think,
Just think for a second here. If these are sent up to provide the world with all of the important information we need, and I'm sure the entire process is expensive and difficult to accomplish, then please explain to me what in the flat world do these pathetic animations do for you? Do they make you happy inside? Are they so super duper cool that you cannot see past the obvious CGI? The fact of the matter is everything NASA sends up on a balloon simply hovers above our motionless Earth. That is why they rarely speak about orbiting satellites, and of course, they never show footage. Here is some footage of a random evening with a man, the moon, and his Nikon P900. Notice anything floating up there? The only thing that's been in space is your imagination. Forget it, Bart. It's so bright out you can't see anything in the sky except the Fox satellite. Another remarkable fact about NASA's balloon launches is that many are launched from Antarctica. Is it because we cannot travel past certain parallels to witness their launches with our own eyes? What else are they hiding from us over there? It would be nice if someone was allowed to truly explore Antarctica again. It sure has been a while since the last guy. Greetings to you, my young friend. Our very distinguished guest for this evening is Admiral Richard E. Byrd. I must say that Admiral Byrd, our guest tonight, is not only our greatest living explorer, but he's been an inspiration to countless Americans. Admiral Byrd, is there any unexplored land left on this earth that might appeal to adventurous young Americans? Yes, there is. Strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And I think it's quite astonishing that there should be an area as big as that unexplored. But more important than that, it has to do with the future of the nation, those to come after us, or even during your lifetime. Because it happens to be an untouched reservoir of natural resources. אם תראה לי תמונה אחת אותנטית של כדור הארץ, אני נותן לך מה שאתה רוצה. Why don't we see any land when we're looking down at the ocean from the space station? Why? Because you're over top of ocean. Okay, well, don't you think they could be fooling us with this picture? Okay, I give you this. Wait, watch the picture. Watch the picture. I know that they've airbrushed some stuff. It's not airbrushed. This is us in our front yard on a solar panel, and we tricked you, showing you how easy. We have zero budget. They have $65 million a day, and I tricked you. What about that? NASA says, these are new planets. Okay. Would you believe? Why would you believe that? Why wouldn't you? Because they're frying pans. They're the bottom of frying pans. Again, zero budget. Zero budget. Here are 4 moons. And before the hand picks up the moon, tell me, is it sphere or not a sphere? Is that a sphere? Quick. Yeah. Okay. Yeah. Well, it looks like a sphere, but it's actually a half a cup. How about this one? Is this one a sphere? You're showing us half a sphere then on all of them. It looks like a sphere, but it's not either. It's flat. What I'm saying is, first, even if they were all spheres, it doesn't dictate the shape of the Earth. I've been lying to you this entire time. I'm on the space station. Okay? Prove me wrong. I'm on the space station. And I'm in Hollywood right now too. Yeah, so but that's a painting. That's not even a real picture. You're floating, Dave. Look here. The Earth is a globe. Here's the proof. I got this cartoon over here. Right? The Earth is a globe. If I say that the world is round and someone else says it's flat, that's worth reporting. But you might also want to report on a bunch of scientific evidence that seems to support the notion that the world is round. We don't have time for a meeting of the Flat Earth Society. They must have been founding members of the Flat Earth Society. They would not have believed that the world was round. Looked around at this flat, beautiful land, and all this sun. I asked the question, how many days of sun do you get a year? 320. That's pretty good. And in case there are any conspiracy theorists out there, how would you prove to us that you're in zero gravity? And this certainly has
to be the most historic telephone call ever made from the White House. Challenger, only seconds after leaving the launch pad, according to NASA, has exploded. It just has the same seats that like a normal car has. It's literally a normal car in space. And we're going back to the moon, back to the future, and this time back to stay. I should tell you that the first mission is scheduled to land on Mars on July the 4th, 1997. We will undertake extended human missions to the moon as early as 2015. We launched a new spacecraft as part of a re-energized space program that will send American astronauts to Mars. We will not only plant our flag and leave our footprint for an eventual mission to Mars. What you're seeing here is a mirage. It is Photoshop, but it's has to be. 5, 4, 3, 2, 1. So there it is. The Earth from outer space. Do you believe this is a real, live recording? Do you believe? How about now? Does this make it more believable? Ask yourself. Is this real? Do you believe? Is this real? Let's try this another way. Breaking news. NASA finally did it. They finally did it. They're finally live streaming the Earth spinning from outer space. The world is celebrating. This one will go down in history. Convinced? Well, if you didn't fall for that, then why would you fall for this? Maybe you just never paid attention. When you do pay attention, you start to notice things. Are you paying attention? The Earth isn't flat. 1 + 1 is? 2. What color is the sky? Blue. And the Earth is? Round. Just like it is here. This float celebrates flat Earth theory that is spreading ironically around the world and its possible roundness. Spinning. Now they are talking about it. They want you to search for it because they already changed their algorithm to be set up in their favor. What is this trash? None of this tells you our side of the story. These are all videos they put together, so you can watch and learn nothing. Nothing that any of us would show you. Like here, have you ever... Realizing that we've been lied to on a grand scale, everything from the government to our schools, it all just comes crumbling down. It shocks me how many people actually believe they're floating above our heads. I've seen the International Space Station on YouTube and the astronauts floating about in it while they're orbiting the Earth at 17,000 miles per hour. You can't do that unless you're in outer space. Practice makes perfect. Give me another week. It's as simple as using a zero-G plane and strapping a harness to their belt. Then, just like Batman movies, they remove the wires using a computer. At times, the manipulation reveals itself. Green screen and blue screen technology cannot always be flawless. How can you keep denying this trickery? Here we see Europe's space agency at NASA's studios using a blue screen with grids. This technology has been used for decades. It works best for 3D and live manipulation. It's funny. Once NASA was caught red-handed, they produced a couple of senseless videos 8 months later, trying to pretend like they always use them for science experiments, knowing damn well it was too late. Why do clowns defend them? There is no chance you could remove the background. These people lie to your face in the hope that you will not do your own research. NASA knows that most are too lazy to dig through its massive rabbit hole. Yet, in the meantime, they just love to rub it in your face. Take a journey with me deep inside the rabbit hole. Wake up, my friends, there's some things that you have to know. Everything you ever thought you knew, it has to go. The world's a stage and they're putting on a magic show. Take a journey with me deep inside the rabbit hole. Wake up, my friends, there's some things that you have to know. Everything you ever thought you knew, it has to go. The world's a stage and they're putting on a magic show. They steal $52 million per day from American taxpayers, just to create a fantasy display of men orbiting their spinning pear-shaped space testicle Earth. Their green screens are awful.
When they are live and something glitches, their reactions are always priceless. I'm not sure why you globeheads keep defending all of this. Are you waiting on NASA to finally come forward? I know we have still not shattered that highest and hardest glass ceiling, but someday someone will, and hopefully sooner than we might think right now. That highest, hardest glass ceiling this time, thanks to you. It's got about 18 million cracks in it. And it may be hard to see tonight. We are all standing under a glass ceiling right now. לא יגיעו למאדים, לא נחתו על הירח, אין דבר כזה חלל, חלל זה דבר מת. אי אפשר לעבור את כיפת הרקיע. אין חלל, אין לוויינים בחלל, תתעוררו. לוויינים יש, היחידים זה בבלוני אוויר, שנאסא הם הארגון שקונה הכי הרבה גז, אליום זה נקרא, נכון? אליום, כי הם מעלים לוויינים בבלוני אוויר. אם תראה לי תמונה אחת אותנטית של כדור הארץ, אני נותן לך מה שאתה רוצה. אם תראה לי לוויין למעלה בשמיים ולא באולפנים, זה הכל תמונות, זה CGI. לוקחים תחתית של מחבת, אומרים לך זה מאדים. לוקחים זה, זה ככה ממש. משקרים את העולם. אתם יכולים לראות באתר משפטיו לנגדי, זה מובא שם, אנחנו מסבירים בדיוק את הדברים. יש לי 26 סרטונים שהוצאנו, למה אנחנו לא חיים על גלובוס, ולמה הארץ היא שטוחה. זה לא רוצים להגיע לאנטרקטיקה. הם לא נותנים לנו להגיע לאנטרקטיקה. 40 מדינות שחתומות מ-1967 על אמנת אנטרקטיקה, שאסור לנו לעבור את קו 80 דרום ואת קו 60 צפון, תמחלו לי אם אני טועה או שזה הפוך, את קו 80 צפון ואת קו 60 דרום, נכון? 60 דרום, 80 צפון. אם אתה מגיע לשם בתור אדם פרטי, יורים בך. למה? לא רוצים שתדע מה יש מעבר לחומת הקרח. רשב"י כותב במדרש, תמה אני, מדוע נחלקו אבות העולם בצורת העולם? שהעולם לא בנוי אלא מה מתן? כאילפס וחיסוי. מה זה כאילפס וחיסוי? יש כיסוי ויש קערה. כך העולם בנוי. אני לא מבין למה נחלקו אומות העולם. אז והזוהר הקדוש, מה שכותב בויקרא דף י' עמוד ב', כל אילין לטאטא, אילין לטאטא ואילין לעילה, מה שאומר זה על ישוב, כל ישובה מתגלגלה. לא כתוב על הארץ, לא כתוב כל ישוב הארץ מתגלגלה, כתוב כל ישובה מתגלגלה. מה זה גלגל המזלות? מה זה גלגל המזלות? מה מסתובב? מה לימדו אותנו שמסתובב? כדור הארץ מסתובב. כל אלה שטוענים שיש כדור הארץ והם חולי הכדור, שרופים על הכדור, הם לא יודעים שהכדור הזה לפי שיטתם מסתובב ב4 מהירויות שונות. 1666 קילומטר לשעה, ועוד 170,000 קילומטר סביב השמש, ועוד השמש מסתובבת עם הכל, וכל היקום מסתובב ב4 מיליארד קילומטר. ושלמה המלך מה אומר? והארץ לעולם עומדת. והכתב סופר אומר שהארץ לעולם עומדת. אז גם הרבנים שטוענים שחיים על כדור הם מסתבכים. מה הם אומרים? אנחנו חיים בעולם גיאוצנטרי, לא אליוצנטרי של העבודה זרה. אז הם סוברים שהוא כדור אבל עומד, וזה סתירה שלמה רבותיי. אי אפשר לסבור דבר כזה, כי כל האג'נדה של כדור מסתובב ואנשים לא נופלים זה בגלל שהוא מסתובב ולא נופלים. ברגע שאתה טוען שהוא גיאוצנטרי כמו שהרבנים טוענים, אתה לא יכול להגיד יותר שהוא כדור, כי הם סוברים שלמה לא נופלים באוסטרליה אנשים? כי הוא מסתובב, אז בכוח הסיבוב הם לא נופלים. אבל בגיאוצנטרי איך זה יכול להיות? אתה מתאר לעצמך שיש אנשים עכשיו באוסטרליה שחיים הפוך? פעם אחת, כמה לוויינים יש בחלל? לפי שיטתם 4,970 נכון לשנת 2019, 4,970 לוויינים יש בחלל. אני רוצה דבר אחד, תראה לי תמונה של הכדור המתגלגל רגע, תן לי תמונה של כדור הארץ. אני מבקש דבר אחד, מכל הגלובליסטים, דבר אחד. אז מה זה כל התמונות האלה? CGI!
אילן רמון לא עלה, הם לא, תגיד לי, החללית, למה לא עולה בצורה ישרה? למה היא נוחתת? למה היא עושה את הסיבוב הזה? אם היה לי פה מקרן, בעזרת השם יהיה לנו, אנחנו נראה לכם את הכל, אבל תראה לי תמונה של כדור הארץ, תרשום רק כדור הארץ. When you realize NASA, NASA they got 19.3 billion in taxpayers' money this year. And all they have to do is enough of Hollywood to give us enough photos and stories and hypnotize us and connect with our inner child. And so they send these rockets up, but they don't really go anywhere. Yeah, if you watch the trajectory, right. It's never straight. It's never straight. It's never straight. Where are you going? Sorry to tell you, the only thing that's been to space is your imagination. There is no such thing as space. Where are you going? Look at that. They always show the little, little solar panel on the side. Come look at that. Get out of here. Look at that. Get out. Look at that. What, the Green Lantern fart? What is that? Jesus Christ. I'm not saying that what you're looking up in the sky isn't there. It's there. But what they're telling us it is not real. It's not real. Think that Truman has never come close to discovering the true nature of his world until now. We accept the reality of the world with which we're presented. It's as simple as that. 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 Although the sun is at all times above and parallel to the Earth's surface, he appears to ascend the firmament from morning until noon, and to descend and sink below the horizon at evening. This arises from a simple and everywhere visible law of perspective. Bearing these phenomena in mind, it will easily be seen how the sun, although always parallel to the surface of the Earth, must appear to ascend when approaching and descend after leaving the meridian or noonday position. At a certain point, the line of sight to the object
and the apparently uprising surface of the Earth upon or over which it stands will converge to the angle which constitutes the vanishing point, or the horizon, beyond which it will be invisible. It is obvious to any child and sovereign-minded adult that the sun, moon, stars, and planets, every light in the sky above, revolves around the motionless earth beneath our feet. It is also plain to see that the sun and moon are both approximately the same size and situated relatively close to Earth. Not millions upon millions of miles away. Some of the earliest high-altitude aeronauts confirmed the flat Earth. In 1931, Auguste Piccard reached an altitude of 51,775 feet, much higher than any plane you've been on. Piccard described the Earth as a flat disk with upturned edge. No, you've never seen the curvature of the Earth from an airplane window. Fortunately, you don't have to be a death-defying aeronaut to see what's up there. What you're seeing right now is a video from 121,000 feet. I remember when I first saw this, I was just dumbfounded because it didn't match anything that I've watched before. Whenever you're shown a picture of a high-altitude balloon or even a high flight, you're shown something phony like this. This isn't once in a while, this is the standard. It turns out that these so-called curvature photos and videos were all shot with a fisheye or ultra-wide-angled lens to get this effect. That's a fact. It's a curvature illusion. For all of our lives, we're inundated with supposed pictures from space. High-altitude balloons finally gave us a vision of what the Earth truly looks like from high up. Here's a great example of the standard deception. As you can see by the bent rope, the student's photo here was taken with a fisheye lens, and then the article falsely claimed it was the curvature. Do you see the deception? I'm tired of trying to fucking wake people up. I'm tired of that shit. Fuck these guys that, I believe fucking Fisher's story. Why would they lie? They could never pull something like that off. Then that would mean that everybody was in on it. No way. You didn't say that on CNN? God, I want to get those motherfuckers. Oh, fool these motherfuckers. Easily they'd buy it. What about satellites? Did you know that NASA has hundreds of these satellite balloons up in the air right now? I never knew these NASA satellites existed before Flat Earth. Have you seen them? Google and many other companies have fleets of these balloons as well. Look up Project Loon. The fact that NASA and its subsidiaries hardly discuss these so-called satellites was a huge proof for me because it evinces a deliberate effort to conceal the fact that space satellites don't exist. The whitewash of these balloon satellites is evidence that they are lying about space satellites. These high-altitude balloons can carry 8,000 pounds and include telescopes, radar equipment, communications equipment, internet, etc. Here's one that almost killed some people. Finally, look at these actual NASA videos of satellites. They are manifestly fake. Look at this one. 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 Imagine we live on a flat fucking world. All this time we thought we lived on a round planet, huh? We have no fucking evidence to believe that we're on a round planet, only by people telling us, but we really don't know who we are, where we came from, who the fuck is our purpose here. It's fucking insane. Fuck my whole brain up, right? Y'all just got me going in so many directions right there. Guys, there are so many
fact that it's flat. I mean, think about it. Like, think about it. Like, okay, guys, you don't even know. How do you know? Because did you know? Oh, no, I'm not even going to say it because I'm probably going to be shut down on Instagram or something. So all the astronauts are just actors. Actronauts. 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 Have you ever looked away from Earth into the black void? Yeah, because you can see, because you can see the stars. Oh yeah, you know, and pretty much all the time you can see the stars. There's more than stars. You can see planets. You can see moons. We were never able to see stars from the lunar surface. I don't recall during the period of time that we were photographing the solar curl what stars we could see. I don't remember seeing any. Can't wait to see Chris Hadfield tell him that my buddy thinks he's an actor. I can't wait to see him either and say, nice try, bud. Didn't fool me, So though. Chris Hadfield has never been to space, is what you're telling me? Never. No one has. No one has. The world is so generous in its beauty, and you do your best to take pictures of it. It's just flat and gorgeous to see. It's just flat and gorgeous to see. The word is out. The cat's out of the bag. The elite cabal can do anything in their power to keep the truth hidden from the masses. They can blacklist YouTube channels like mine, or freeze channels like Hibbler Productions. They can totally eliminate channels time and time again, like Eric Dubé. They can censor our videos that expose the sinister agenda at play and make them very difficult to find in the search. They can stifle our freedom of speech, even though speech control is a form of mind control. But one thing is for sure, it's not to prevent the spreading of propaganda, but instead to silence any and all truth that would render theirs completely powerless. They can do all of these things, but it's too late. Too many people are aware of what's going on, and the truth is going to continue to spread whether these satanic pedophiles like it or not. People will learn the truth about the motionless plane that we live on. The people that already understand this understand the impact of the ways in which we are being deceived. They tell us that we're an accident, that we're basically advanced monkeys that live on a tilting and wobbling ball that spins at 1,000 miles per hour while orbiting the sun at 66,000 miles per hour and also flying through infinite space at around 500,000 miles per hour. All the while this is supposedly happening, we have to worry about Earth colliding with meteors and one day the sun's gonna die out. Plus, in the false heliocentric model that we're given, the existence of alien life becomes more viable. And that's exactly what they want. If they try to pull off a fake alien invasion, most people are gonna fall for it, hook, line, and sinker. These are all the nonsensical lies meant to make you feel hopeless, like your life has no meaning. That couldn't be further from the truth. It's time to wake up and make moves, people. Let's do this. Thanks for watching Hibbler Productions. לא היה, הם לא עלו והם רק נחתו. הם נעלו ובאותו רגע נחתו. היה גם תמונות, אני זוכר אז. עזוב תמונות, הכל מפוברק, אחי. לא נדון עכשיו מת לא מת, אני לא רוצה לדון בזה בשידור חי, אבל אחרי השיעור אני אגיד לך בזה. הוא גם עשה קידוש בחלל או משהו. שטויות, איזה קידוש בחלל, איזה קידוש. לא, הם היו באולפן עם גרין סקרין. תגיד לי, ספיידרמן זה אמיתי? אבל הוא מטפס על קירות. הילד שלך מחכה את ספיידרמן, הוא מטפס על קירות, עושה ככה. מה זה ככה? מה זה ככה? סמל של הבונים, סופרמן, משולש, הבונים החופשיים. כל הזמן מחדירים לנו מה שטויות. היא הילדה שלך הולכת לישון עם מצעים תמימים של דיסני. דיסני זה פדופילים. והיא הולכת לישון עם זה, אחרי זה שואלים שאלות למה יש סטייה בגיל צעיר. אז אני רוצה דבר אחד. זאת תמונת כדור הארץ. זאת תמונה שהם טוענים שהם צילמו.
מה האינטרס שלהם? אתה יכול לראות מה האינטרס באתר משפטיו לנגדי, בהארץ השטוחה, בסעיף שנקרא שו"ת הארץ השטוחה. אנחנו עובדים עכשיו על מאגר שאלות ותשובות, להסביר מה האינטרס. האינטרס זה המלאק, השכחת היהדות. ברגע שיש כדור, יש חיים מחוץ לכדור. יש נחיתה על הירח, יש חיים במרס, יש חיים בכדור שנמצא 10 מיליארד שנות אור, ויש חיים שם, ויש חייזרים. אז מה יש? הכחשת הבורא. אבל ברגע שיש ארץ שטוחה עם כיפה, אין יוצא ואין בא. מה זה אומר? שמישהו כאן שם אותך פה. יש בורא. So, yeah, but why do they want us to think that it's not flat then? Why would they want us to think that we spin and all that stuff? Got it. Good question. Best question ever. So the answer is, yeah, the answer is it's all about control. When you wake up to the truth, they lose control because they want us to think that we are random specks flying through an infinite universe where an asteroid could take us out in a godless or distant god at best universe where, you know, you're out of control, you're spinning in 4 different directions at once, and you're afraid of everything from nuclear bombs to, you know, viruses to running out of food, running out of water. All of that is nonsense, as you guys know. It's all nonsense. So instead of feeling out of control, spinning out of control, where you're helpless and living in fear, they don't want you to know that you're at the center of creation, that this place was created for us, that we're having a physical experience here in this realm, and that nobody has dominion over you. Imagine if everyone woke up tomorrow and said, I don't believe anything the CDC says or the government says, and I'm not going to listen to them anymore. Well, they're gone. They're done. They have zero power. The only power that they have is in your head. I agree, I agree with that too. They don't want you to know that you have God-given free will, right? And nobody can break that. But they can trick you. And the thing is, I think there's rules. The rules are they kind of always have to tell you the truth. So they tell us the truth. They tell us the truth all the time. All these mistakes that NASA makes, they're just showing us how ridiculous that things are. I always say that. And they, you know, there's mainstream articles. Look on the CDC website. They talk about the number of deaths. Go look at the VAERS report. You know, I think it's 4,000 people have died in the United States, and that's probably only 1% of the truth. Right? So they're always telling us that way. They're like, oh, we told you, you know. So you're saying the overall plan is to keep us in this flat Earth because they're manipulating their control. Keep us in this globe. You're getting it backwards. Who's watching us in the dome? Who's above the dome? If I said you guys can no longer leave Atlanta, which we're almost getting to that point, you wouldn't be happy. No matter how big the fence is, humans aren't happy. So instead of putting a fence around us, when they abolished slavery, they just included everyone in slavery, and they put a fence around us, which is the globe. It's a prison for your mind.
זה גם אומר לך אורביט. אורביט אומר לך את זה. בחפיסה של האורביט, אתם יכולים לראות בהחלט שלא מדובר בכדור. הנה השמש, הנה הרקיע העליון, שמיים באמצע, שם מים, הנה המים, עוד רקיע, זה הרקיע הקרוב אלינו, קיר הקרח שעוקף אותנו, מפלס המים, אגב ישר, פלס, ישר, והתהום. עכשיו עוד משהו מיוחד, אורביט. מה אומר המילה אורביט? אז אורב באנגלית זה גלגל העין. היא עגולה בדיוק כמו התמונה הזאת. אתם רואים? כמו עין. הנה עין. אז האורב זה עין. it זה זה. אז זה, כן? זה גלגל העין. אורביט. זה גלגל. זה גלגל העין. יש מבין? יש מבין. כמה פשוט. כמה פשוט. יש כדור. יש התחממות גלובלית. שמש משתנה. אפשר לשלוט כמטרלס על האוויר. אין כדור, אין התחממות גלובלית. זה הכל שליטה. הם יודעים שהארץ היא שטוחה. הם צוחקים על אלה שמאמינים בגלובוס. אז מה אומרים שפעם האמינו שהארץ שטוחה כאילו? כן, הם אומרים פעם, אבל היום הוכחנו, הנה ההוכחה שלהם. רבותיי, מי שמבין קצת במחשב זה תמונות ארוחות. אם תראו את התמונות של העננים שלהם, תראו עננים משוכפלים, תכף אני אראה לכם. אז עכשיו... Why has nobody been to the moon in such a long time? That's not an 8-year-old's question. That's my question. I want to know, but I think I know. Because we didn't go there, and that's the way it happened. And if it didn't happen, it's nice to know why it didn't happen. So in the future, if we want to keep doing something, we need to know why something stopped in the past that we wanted to keep it going. And you can see the real location of the camera and the very bright and near Earth out the window. 10 or 11 years ago, I stated to various scientists that the moon is not a piece of rock, but it is plasma. The Americans and Russians are thinking of landing men on it. Oh, well, that will never happen, never happen, never happen. Sometimes it's got something called a lunar wave. There are many videos showing the moon with a lunar wave. We don't know what that is. It's all a mystery. Do you think it could possibly land on it? Absolutely not. You know, you've got a P900 camera now you can buy, and you can zoom in to the moon. It's supposed to be, by the way, 238,000 miles away in deep dark space. It's sometimes translucent. You can see through it and see through it. Whether you believe we went to the moon or not, everybody believes that there's a debate about it, right? Now, if you really have an open mind and you want to get to the bottom of it, let's have an open mind. Let's get to the bottom of it, and let's take it to trial. First thing we got to do is examine the evidence. And the defendant, the government, says we destroyed all the evidence. I'd go to the moon in a nanosecond. The problem is we don't have the technology to do that anymore. We used to, but we destroyed that technology, and it's a painful process to build it back again. You destroyed the evidence? Why would you destroy all that precious evidence of the greatest achievement of mankind? These guys are fucked. They destroyed the evidence? Okay, it's on now. It would be an open and shut case. It's a painful process to build it back again. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth! You can't handle the truth! אז עכשיו הבקשה שאני מבקש היא בקשה כזאת. זה הלוויינים מסתובבים כל הזמן במרחק, וככה הם מצלמים את כדור הארץ. אני מבקש חן פשוט. תגידו לי, איפה אוסטרליה נמצאת? למטה. כרגע התמונה הזאת מה מצלמת? אוסטרליה למטה מצלמת אדמה הפוכה. אני רוצה שיקריבו לי דבר אחד.
אדם באוטו נוסע הפוך בווידאו, בשידור חי. זה מה שאני רוצה, תראו לי. לא, אם אתה טס עכשיו יוצא ישר לכיוון מזרח, אתה תגיע לחומות הקרח, אחרי 1500 קילומטר, אתה תתקע ותתנגש בכיפת הרקיע. אתה לא יכול לצאת. מה זה קצות הארץ שכתוב בנביאים? בורא קצות הארץ. איפה יש קצה לארץ? לפי הכדור המתגלגל. איפה הקצה? מה זה 4 כנפות הארץ? איפה הקצה? תגיד 4 כיוונים הארץ. מה זה קצה? קצה זה מה שלמדנו עם הכהנים ביהושע. קצה זה אומר סוף. אני גם לא מתווכח, אני אומר לך עובדות. עכשיו תקשיב, זה הכדור. אני אבקש דבר אחד. תראו לי בניינים הפוכים, מהלוויין. כמו שאתם מצלמים את הכדור הזה הפוך, תראו לי מישהו נוסע הפוך בווידאו. יש לכם 5,000 לוויינים בחלל. סירה, תראו לי סירה שאתם טוענים שעומדת הפוך. פה בתמונה הזאת, אין דבר כזה. כוח המשיכה לא קיים. אבא שלי התווכח איתי על זה, ואבא שלי אדם אומר, כן, בדקתי, עם כל המומחים. אין דבר כזה כוח משיכה מדיד. בעצם בצד השני של הכדור. אין כדור. כן. בצד השני בעצם אין אנשים שם. אין צד שני, יש תאום.
very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. I'm going to step off the limb. That's one small step for man, one giant leap for mankind. אתה לא חי עכשיו, מה אנשים אומרים? רגע, אתה יודע מה? אז מה אנחנו חיים? מה יש מתחת? אין מתחת. אין, יש אדמה מתחת, יש תאום. יש את העולם השלישי. כן. שכל מיני יצורים, כמה... נכון, זה לא סותר, זה בדיוק מה שבאתי להסביר לו. ספר רזיאל המלאך מסביר בעמוד תס', תראה את כל השיעורים שלי לארץ השטוחה, מסביר בעמוד תס' שאנחנו חיים על אוקיינוס שלם, שיש לך את זה פה? קודם כל זה כדור, זה גם מסתדר לפי הכדור. הרמב"ן כותב שהעולם הזה בנוי ככדור כערה, והארץ רק מגולה טיפה. פשוט, זה כדור לפי הזוהר הקדוש, נכון? זה כדור. אבל הארץ, המים לא מתעגלים. מים מתעגלים? מים לא מתעגלים. תעמוד, פלס, מה זה מפלס הים? מה זה פלס? מים לא מתעגלים. שטיחמוס, אתה יודע מה, שטיחמוס של פנייה? אתה שם פה, אתה יודע אם זה חוק כלים שלובים. הם נפלו בזה, המים זה העיקר שלנו. שטה. כן, אתה רואה אותה נעלמת, נכון? בגלל שיכולת העין שלך זה 0.3. קח מצלמה של ניקון פי 1000, אתה תראה את ה... יש חבר שהרב איתן הסביר לו את זה, לידי במוצא שבת אחד, פעם ראשונה ששמעתי את זה, והוא עשה סקיפר. זה הרי, אתה יודע, שממשית, לא יודע מה, והוא אומר שאתה רואה את זה גם כן, הכל, כאילו, משהו של הכל. עד שפתאום... בעין שלך אתה רואה את זה עגול, אבל רואים את קנדה מטורונטו במרחק של 60 מייל. איך אתה מסביר את זה? יש תמונות אותנטיות. I can't prove anything. Look at a tall ship sailing out over the water. Eventually you'll start to lose sight of the bottom of the ship until the point where all you can see is the very top of the mast because of the curvature of the earth. The curvature of the earth. You show them how the math works for the curvature of the earth. Curvature of the earth. Curvature of the earth. Curvature of the earth. How you're not going to be able to see something once it's past a particular point on the horizon via the curvature. Curvature. You can just tell by looking if you can see the distance. There is natural curvature to the earth. What are we raised with? We're raised with space. Kids, space. Red flag. Red flag. Why do they want to get kids with space so hard? Because I know that's when the indoctrination sets in as kids. It's
started with the Big Bang, and everyone fucking believes that. Zero evidence. No one knows anything about the Big Bang Theory, but if you say you believe in it, you're considered a smart person. You don't know shit about it. You know nothing about it. Out of nothing, everything just came about and just exploded. Where's the evidence? There's no fucking evidence of that. It's magic. So shut the fuck up with this fucking Big Bang Theory shit. Magic. That's you have no evidence, and you like cling on to it with zero evidence. You didn't even know that a priest came up with that shit. Yeah, I did. A priest, not a scientist. A priest. It's hard to find the truth being a peasant because I don't have access to, high-level technology. We have to figure it out for ourselves. I must say that Admiral Byrd, our guest tonight, is not only our greatest living explorer, but he's been an inspiration to countless Americans. Is there any unexplored land left on this earth that might appeal to adventurous young Americans? Yes, there is. And not up around the North Pole, because it's getting crowded up there now, because they find out it's really usable, not only to live in, but militarily. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And I think it's quite astonishing that there should be an area as big as that unexplored. But more important than that, it has to do with the future of the nation, those to come after us, or even during your lifetime. Because it happens to be an untouched reservoir of natural resources. And in the future, I can see a time when it will be very, very important. We had added nearly 500,000 square miles to the Pacific Ocean. And here is our journey's end. At length we sighted that great natural phenomenon, the ice barrier. As we started alongside the barrier with our ships, suddenly the edge Truman!
nothing. It's dangerous, that's all. You've got to know your limitations, children. It's not that we believe something ridiculous and you don't believe it. It's not about that. It's about we actually don't know what we're on, and we always say that. We don't know, but based on all the shit that we got by the mainstream, we don't believe that. Right. You believe that. You believe that. איך אתה מסביר את זה? כמה כימור יש בכל קילומטר לפי שיטת נאסא? כל קילומטר כימור, כל 10 קילומטר כימור של 8 מטר. אז אם אתה הולך לים, ובמרחק 10 קילומטר אתה מצליח לראות את חברך, מה זה אומר? שאין כימור. אם אין כימור, אם אין בקילומטר אחד כימור, אם מים לא מתעגלים, אז מה זה אומר ש70% מהעולם מים, ש70% מהעולם מים, שמים לא מתעגלים? הארץ השטוחה. רוב הטייסים יודעים שהארץ השטוחה. נכון? נכון, הם רואים. אתה יודע, היום שאנשים שמעו אותי והם עולים על מטוס, הם אומרים לי, הרב חן, אתה צודק. לא, ראינו עיגול. שאתה חי במקום של כדור, לא משנה כמה תעלה, אתה צריך לראות כימור באופק. אף פעם אתה לא רואה, אתה תמיד רואה הורייזן. And not only that, they made sure to photograph him standing there with a really wide-angle lens, which curves horizontal lines. So in the photo, you see this curvature of Earth's surface, and he said, wow, he's in space, look at that. No, he's not. At that height, you don't see the curvature of the Earth. You just don't. That stuff is flat. ושוקעת במערב, ואז עוד פעם זורחת במזרח. מאיפה היא הגיעה לשם? מה זאת אומרת? היא תמיד מסתובבת. כן. כל הזמן היא מסתובבת. לא, עכשיו אני רואה אותה נגיד שם, מזרח. יפה. היא הולכת לשם. היא לא עושה כמו שאתה עושה. לא, אתה עושה לפי הכדור. השמש מסתובבת. בשלושה, לא נכון, אתה לא רואה עושה אותה ככה. אתה רואה אותה מסתובבת בצורה כזאת. אתה לא רואה למעלה. היא מסתובבת, שהיא מתקרבת אליך, היא עולה. מפני שדבר שהוא רחוק ממך אתה רואה אותו יורד, זה נקרא פרספקטיבה. דבר שקרוב אליך אתה רואה אותו עולה. השמש מסתובבת בשלושה סיבובים. סיבוב כזה, עולה ויורדת טיפה, ומתקרבת ויוצאת. שחם, למה חם בימות הקיץ? כי היא קרובה. למה קר בימות החורף? כי היא רחוקה, היא נוטה מקו המשווה. זה לא מסתדר בעולם כדורי. מה שאני מתכוון מהזוהר, מה שהתכוונתי מהזוהר, זה שהוא אומר שצללי לאור, בוא נעצור צדיק, יש לי 26 סרטונים שדיברתי בנושא, 5 שעות צפייה. אם תסתכל וישאר לך ספק, תעבור למתן גורודיש. לא, אני אומר לך, אנשים לא מבינים למה אני מדבר על זה. זה יציאה מהמטריקס, זה יציאה מעבדות לחירות. אנשים הבינו שיש סדר עולמי, הבינו שקלאוס שוואב הוא מנהל את העולם, הבינו שביבי בונה חופשי, הבינו שהקורונה וכו' זה שקר, הכל הבינו. שמגיעים לארץ השטוחה, לא מבינים את זה, ושם הם נופלים. הארץ היא שטוחה, עזוב הארץ היא שטוחה. גלובוס זה השקר, זה היציאה שלנו מהמטריק שלהם. כי אנחנו מבינים שהמלחמות ממוסדות, שלא סתם ישראל מעבירים לעזה 30 מיליון שקל, שכל המלחמות ממומנות, הפגנות ממומנות וממוסדות, כדי ליצור פחד. על ידי פחד יש שליטה.
שיש שליטה, אפשר לשים מסכה. שיש שליטה, אפשר להזריק. שיש שליטה, אפשר לעשות רובע, ערים, בשליטה. זה מה שהולך להיות. שואה מולנו. ואנחנו עוצמים את העיניים. והרבנים נשארים רדומים. שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה. קיבלת תשובה? שבורא עולם ישמח אותך בכל מכל כל. תוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית. ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.
זה יציאה מעבדות לחירות. אנשים הבינו שיש סדר עולמי, הבינו שקלאוס שוואב הוא מנהל את העולם, הבינו שביבי בונה חופשי, הבינו שהקורונה וכו' זה שקר, הכל הבינו. שמגיעים לארץ השטוחה, לא מבינים את זה, ושם הם נופלים. הארץ היא שטוחה, עזוב הארץ היא שטוחה. גלובוס זה השקר, זה היציאה שלנו מהמטריק שלהם. כי אנחנו מבינים שהמלחמות ממוסדות. שלא סתם ישראל מעבירים לעזה 30 מיליון שקל. שכל המלחמות ממומנות, הפגנות ממומנות וממוסדות, כדי ליצור פחד. על ידי פחד יש שליטה. שיש שליטה, אפשר לשים מסכה. שיש שליטה, אפשר להזריק. שיש שליטה, אפשר לעשות רובע, ערים, בשליטה. זה מה שהולך להיות. שואה מולנו. ואנחנו עוצמים את העיניים. והרבנים נשארים רדומים. שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה. קיבלת תשובה? שבורא עולם ישמח אותך בכל מכל כל. ופתאום באמצע הדרשה אני רואה צלב כנגד הלב שלהם. אני רואה צלב, ממש, שתי וערב, מפחיד החלום. ואני תופס ואני אומר לגבאים, אתם לא רואים? יש להם צלב בלב. למה יש להם צלב בלב? איך הם יושבים בבית השם עם צלב בלב? ומסתכלים, מה אתה רוצה? למה? אנחנו הכנסנו אותם. ואני אומר אחד, אני תופס, תצאו, לכו תנקו את הלב שלכם. תצאו, לכו תנקו את הלב שלכם.